Hello everyone, welcome to Tanmay Software Institute. I'm Sonali and today we are going to focus on SQL group by and having clause. Guys, this is a very important in SQL series, okay, because most of the question are based on group by and having clause, because this is little bit difficult as compared to other SQL queries. But don't worry about all this. We will see in a very easy way, okay, step by step I will provide the guidance to you, okay, and we will see practically also how to execute the group by and having clause queries. So just let's start. So guys, these are the content. Okay. First, we will see aggregate functions. Actually, the aggregate functions with theory and practical. The one video already I have prepared, and the link of that video I will mention in the description box. Okay. And please go through it. If you don't understand what exactly the aggregate functions and how to write aggregate functions, how it will work, what kind of result it will returns. Okay. For all this purpose, you can just watch that video. Okay. Next, that we will see the group by clause, and after that we will see the combination of group by with having clause. So these are the content, and before starting the actual video or actual content, I just want to give a brief information about the Tanmay Software Institute. So guys, this Tanmay Software Institute, we are providing the different programming language courses like C++, C Sharp, .NET, which are all are listed here. Okay, and one course is Oracle DBA 12C and 19C certification. This is the online course, guys, and remaining programming languages you can see here, these all are the offline, because we focus on one-to-one attention. Only this Oracle DBA 12C and 19C we are going to conduct in an online mode, because the trainer for this course are not from the same city or the location. Okay, they are from the different cities, so that for them it is not possible to visit the institute and train the students. So that's why we conduct this course in online mode. We provide the 100% placement under the Oracle 12C and 19C DBA. Okay. Then we are not focusing only on the theory, we are focusing practical knowledge too. Okay, practical knowledge is very very important, guys. If you are not performing anything practically, you cannot understand actually what the things is going on. So practical is very very important. So you can see here, this is a QR code of the Tanmay Software Institute. We have our own app, and there you can you will get many more features that improve your programming language. Okay, and we have two branches in a Chhatrapati Sambhajinagar. First branch is located in a Sidco, and second branch is located opposite to PS Engineering College of Chhatrapati Sambhajinagar. And the detailed address I have mentioned here, and these are the contact number. If you would like to join the Tanmay Software Institute, please contact us. Okay, these are the contact number, and if you want to know many more about the courses, so you can also call me. Okay, there is no problem. And if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. So without wasting of time, let's start with the next topic, that is an SQL aggregate function. So guys, already आपण मागच्या सेशन मध्ये, मागच्या व्हिडिओ मध्ये SQL aggregate function बघितलं होतं. So aggregate function, why we are again learn the SQL aggregate function in this video again? Because the group by clause, this clause most of the time it is written with in a SQL statement with the aggregate function only. So when you write a group by clause, you must have a knowledge of aggregate functions. That I have mentioned all the aggregate function here in a very brief. Okay, in a very brief information, most of the things I would like to most of the things I have mentioned here. So what is an aggregate functions, what are different aggregate functions are there, and this is a one table, and with the help of that table, with the help of that aggregate function, what kind of result we will get. So aggregate functions are nothing but it is a functions where values of a multiple rows are grouped together to give a single result. Okay, that is for example count. Suppose if I apply the count in ID column, so how many counts are there total, how many records are there total, 6 records are there. So here you will get 6. So total number of records which is available in a particular column, that is called as a count. Then sum means what? If I apply the sum in salary, then total number of sum of all salaries are grouped together
okay, are performed and written only one value. So aggregate function is written only one value. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की aggregate function हे कॉलमवर अप्लाय केले जातात आणि कॉलमच्या सगळ्या व्हॅल्यूवर काम करून आपल्याला फक्त लास्टला एकच व्हॅल्यू मिळते. जसं की आपण म्हटलं इथे काउंट. आता ह्या आयडीवर जर मी काउंट लावला तर टोटल नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स किती आहे? 6. म्हणजे मला इथं काय रिटर्न होणार आहे? 6. देन सम जर मी सॅलरीवर लावला तर टोटल नंबर ऑफ ह्या सगळ्या सॅलरीची काय होणार आहे? सम होणार आहे आणि आपल्याला रिटर्न काय मिळणार आहे? 360. दॅट आय हॅव ऑलरेडी मेन्शन हिअर. देन ॲव्हरेज सॅलरी. Average salary is what? 62. Then minimum, if you want to look the minimum or see the minimum or maximum salary from this table, so minimum salary is what? 40 and maximum salary is what? 80. So with the help of mean and max function, aggregate function, you can calculate or you can fetch the minimum and maximum value from the table. So guys, this is what the aggregate function. I have already performed practically all these aggregate functions. If you want to watch that video, so please go through it. I have mentioned the link of that video in the description box. Okay, so this is what the aggregate function. So what is the aggregate function? So aggregate functions is a function where the value of multiple rows are grouped together in an input of a certain criteria of single value of more significant meaning. Means it apply all the records and it returns only one value. Okay, so generally that aggregate function we apply on a columns in the table. Okay, so next, so okay, now this is a group by. So what is mean by the group by clause? So group by statement groups rows that have the same value into summary row, like find the number of customer in each country. Okay, the group by statement is often used with aggregate function that already I have mentioned, count, max, mean, sum, average, to group the result set by one or more columns. Okay, गाईज आता मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे की ग्रुप बाय क्लॉज काय असतो आणि ग्रुप बाय क्लॉज कधीही यूज केला जातो. ठीक आहे, आता सपोज तुमच्याकडे टेबल आहे. ओके, आय जस्ट बिफोर दॅट वी जस्ट सी द सिंटॅक्स ऑफ दिस. इज अ सिंटॅक्स. सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेअर कंडिशन ग्रुप बाय कॉलम नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम. दिस इज अ बेसिक सिंटॅक्स ऑफ द ग्रुप बाय. ओके, हिअर every time we should provide where and order by clause. That is not a mandatory. Okay, if you simply write select column name from table group by column name, that is also fine. We will see all these things practically. Okay, but I just want to explain what exactly the group by. Okay, so guys, suppose this is a table. Table काय हा? customer. How many columns are there? 5 columns are there. That is customer ID, first name, last name, age and country. आता सपोज ग्रुप बाय तुम्ही कधी यूज करता? जेव्हा तुम्हाला ग्रुप वाईज डेटा बघायचा असेल तेव्हा. आता लेट से ह्या टेबलमध्ये तुम्ही ग्रुप कशाचा करू शकता? एजचा ग्रुप करू शकता का? इथे करू शकता, है ना. पण मॅक्झिमम जर पण ग्रुप आपण कशा वाईज बघतो की सपोज USA कंट्री वाईज जर मला काही बघायचं असेल, कंट्री वाईज मी ग्रुप कशाचा करणार आहे? इथे कंट्रीचा करणार आहे. कस्टमर आयडीचा ग्रुप तयार होईल का? नाही, बिकॉज कस्टमर आयडी हॅव्हिंग ऑल युनिक व्हॅल्यू. रिपिटेशन्स आहे का? तिथे नाहीये. आणि लॉजिकली जर बघायला गेलं की मला असा डेटा बघायचा आहे की कंट्री वाईज मला असे मला काय करायचे की एका कंट्रीमध्ये जे काही माझ्याकडे डेटा आहे, सपोज USA मध्ये किती लोक आहेत माझ्याकडे कस्टमर म्हणून, UK मध्ये किती लोक आहेत आणि UAE मध्ये किती लोक आहेत. म्हणजे मी काय केलंय इथे? ग्रुप कशाचा केलाय? कंट्रीचा केलाय. म्हणजे कंट्री वाईज मी काय करते? इथे ग्रुप डेटाचा ग्रुप बनवते आणि त्याच्यानुसार मी काय करते? डेटा फेच करते. ठीक आहे. सो इन अ इंटरव्ह्यू ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम the interviewer asks the question based on the group. Okay guys, if you are looking for the job as a based on SQL, so you must prepare the SQL group by clause. And I would like to suggest you that the another topics that SQL joins, SQL subqueries too, and SQL set operations, that are very very important. Okay, because most of the question based on all this topic only. Okay, so here there is I also have some examples mentioned here. The first one is find the total number of customer in each country. Okay, आता काय की टोटल नंबर ऑफ कस्टमर मला प्रत्येक कंट्री मध्ये करायचे आहेत. मग मी ग्रुप कशाचा करणार आहे? कंट्री. UA मध्ये किती लोक आहेत? बाबा 2 लोक आहेत. मला दिसतंय ना कस्टमर आयडी 1 and 2. किती लोक आहेत? 2 लोक आहेत. UK मध्ये किती लोक आहेत? 2 कस्टमर्स आहे. आणि UAE मध्ये किती आहे? 1 आहे. मग मी ग्रुप कशाचा केला? कंट्रीचा. कंट्रीमध्ये USAचा एक ग्रुप केला, UKचा एक ग्रुप केला आणि UAEचा एक ग्रुप केला. मग माझी क्वेरी कशी येणार आहे? सिलेक्ट. काय काय पाहिजे मला? कंट्री पाहिजे आणि
टोटल कस्टमर आयडी पाहिजे. मग टोटल कस्टमर आयडीला आपण काय करतो, काउंट करतो. काउंट कस्टमर आयडी ॲज टोटल कस्टमर फ्रॉम टेबलचं नाव काय आहे, कस्टमर. आणि ग्रुप कशाचा करायचा आहे, कंट्रीचा. दॅट्स वाय आय हॅव रिटन हिअर ग्रुप बाय कंट्री. सो दिस इज अ क्वेरी गाईज. इट इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल. यू हॅव टू जस्ट फोकस ऑन इट. ओके, अँड प्लीज बी विथ मी till the end of that video. Okay, because at the end of that video I will also actually I have prepared some assignments for you that definitely will help you to understand, improve your understanding about the group by and having clause. Okay, now here you can see the second example. So what is the second example? List the number of customer in each country. Means आता याच्यावरून पहिल्या ह्या स्टेटमेंट वरून मला काय कळतंय की लिस्ट करायची मला नंबर ऑफ कस्टमर लिस्ट करायचे म्हणजे मला काउंट कस्टमर आयडी घ्यायचंय आणि ग्रुप कशाचा करायचा आहे, कंट्रीचा करायचा आहे, कारण इन ईच कंट्री म्हटलंय, बरोबर की नाही. नंतर ऑर्डर बाय द कंट्री विथ द मोस्ट कस्टमर फर्स्ट, म्हणजे ज्याच्यामध्ये कस्टमर जास्त आहे त्याचं काय केलंय मी, त्याला मी ऑर्डर बाय डिसेंडिंगने केलंय. मोस्ट सांगितलंय ना, म्हणजे आम्हाला काय करायचंय, तो डिसेंडिंगने करायचा आहे. मग मी काय केलंय, सिलेक्ट कंट्री सिलेक्ट केलंय, कस्टमर काउंट कस्टमर आयडी ॲज टोटल कस्टमर फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कंट्री. इथपर्यंत क्वेरी तुम्हाला कळली असेल. पण मला हा जो कस्टमर काउंट आहे, सपोज हा आता युए मध्ये किती आला, 2 आला, युके मध्ये किती आला, 2 आला, आणि युएसए मध्ये किती आला, 2, युके मध्ये 2, युएई मध्ये 1. तर मग माझं काउंट कसं येणार आहे, 2 2 1. ओके, सो मग मोस्ट ऑफ द काउंट कशाचा आला, युएसएचा आणि युकेचा. बोथ हॅव्हिंग द सेम काउंट. मग पहिला लिस्ट काय होणार आहे, युएसए. दुसरा लिस्ट काय होणार आहे, युके. आणि तिसरा लिस्ट काय होणार आहे, युएई. कारण याच्यामध्ये एकच कस्टमर आहे, या दोघांमध्ये 2-2 कस्टमर आहे. आणि इन डिसेंडिंग ऑर्डर म्हणजे जो मॅक्झिमम कस्टमर आहे तो पहिला रिटर्न होणार आहे. आता सपोज आणखीन एक इथं रेकॉर्ड असता आणि त्याचा जर कंट्री ही युएसए असती, तर आपल्याला युएसए चे किती कस्टमर झाले असते, 3, विच इज अ मोस्ट. म्हणून युएसए पहिल्यांदा आला असता, युके दुसऱ्या 2 नंबरला आणि युएई 3rd नंबरला रेकॉर्ड डिस्प्ले झाला असता. ठीक आहे, कळालं तुम्हाला. मग आपण काय केलंय, ऑर्डर बाय काउंट कस्टमर आयडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो दिस इज अ वे टू राईट अ क्वेरी. ओके, नाउ नेक्स्ट. Now we will see the SQL group by having clause. Okay, so what is mean by having clause? The having clause was added to SQL because where keyword cannot be used with aggregate function. Very very important. Most of the time interviewer ask you, okay, what is the difference between select where clause and having clause. So your answer should be, sir or ma'am, the where clause is generally used with a select statement, okay, to filter out the data, and having clause is most of the time used with a group by clause, okay, to filter out the grouped wise data. So this is your answer. Okay, and because where clause is not used on a aggregate function, only having clause have an ability to work on a aggregate function. That's why generally we use group by with having clause, not a where clause, to specify the condition on a group. This is clear. Okay, so this is a syntax that already we have seen, okay, in group by and having condition, then order by columns. So in where also you can put the condition, but this condition apply this select statement, okay, and this having condition apply on this group statement. Remember that. Okay, then order by. Okay, now again this is a table that already we have seen previously. Okay, now how to apply the having clause with group by clause. Then the following SQL statement lists the number of customer in each country. Means what I can understand की मला customer country घ्यायची, count of customer ID घ्यायचा आहे, which I have mentioned as total customer from customer. ग्रुप कशाचा करायचा आहे मला, कंट्रीचा. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नसायला पाहिजे है ना, ग्रुप बाय कंट्री. ठीक आहे, त्यांनी काय सांगितले पुढे, ओनली इन्क्लूड्स कंट्रीज विथ मोर दॅन 5 कस्टमर. मोर दॅन 5 कस्टमर. आता तुम्ही इथं 5 लिहिलंय ऍक्च्युली मी इथं, आणि घेताना काय घेतलंय, 2 घेतलंय. सो सॉरी फॉर दॅट मिस्टेक. ओके, इट शुड बी अ मोर दॅन 2 कस्टमर्स. ओके, मग हॅव्हिंग काउंट कस्टमर आयडी विच हॅव मोर दॅन 2 कस्टमर. मग आता मला सांगा की ह्या तिघांमध्ये 2 पेक्षा जास्त कस्टमर आहे का कोणत्या कंट्रीमध्ये, नाही. म्हणून ह्या क्वेरीचा आउटपुट काय येणार आहे, नल. It doesn't display anything. Why? Because USA have only 2 customer, UK have only 2 customer, and UAE also have only 1 customer. So the customer we didn't get which is greater than 2. Yes, it is equals to 2. If I write here equals to 2, then I got a 2 records, that is USA and UK.
सो गाइज आय होप यू अंडरस्टूड ओके व्हॉट आय एम सेइंग, व्हॉट आय एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ठीक आहे, तुम्हाला कळतंय मी आम्हाला काय म्हणायचंय ते. ठीक आहे, आणि डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स. वी विल सी प्रॅक्टिकली इन अ व्हेरी सिम्पल टेबल अँड इन अ व्हेरी सिम्पल example with very simple example. Okay, so I just want to switch my windows. Now I have opened Microsoft SQL Server Management Studio. Okay, so how to download it, how to install it, I have already prepared the video, and the link of that video I have already mentioned in the description box, guys. If you don't know how to install the Microsoft SQL Management Studio, please go through that video, download and install the Microsoft SQL Server Management Studio, and create the database first, and then create a table in that, and then you can apply all these things. Okay, so I would like to suggest you, okay, the different videos based on a different topics I have mentioned in description box. So please go through it and improve your knowledge, and try to solve the assignment if I mentioned in the video. Okay, so here guys, look at here. Here is a database. There are multiple database user can create, but I have created only one database. My database name is what? Student. And you can see here in a student table, in student database, there are multiple tables I have created. And guys, these are my tables: customer, game, salesman, sports, and stud info. So first of all, I need to select the database from which I want to get the information. Okay, so how to select the database? So use command. कोणती कमांड आहे त्याच्यासाठी? यूज. आपल्याला काय करायचंय? स्टुडंट. ओके, अँड आय जस्ट वॉन्ट टू परफॉर्म सिलेक्ट स्टार फ्रॉम. ओके, I just want to open stud info table. Okay, stud info table. So just execute this. So you can see this is my stud info, and it contains the total 24 records. Okay, you can see here stud id, name, marks, and department id, and sport id. Okay, so guys, if you want to see how many distinct department are available in a stud info table, so what should be the query for this? म्हणजे किती युनिक डिपार्टमेंट आहे, मग डिपार्टमेंट आय डी माझ्याकडे युनिक आहेत, किती आहेत ते, किती डिस्टिंक्ट आहेत ते आपल्याला बघायचंय. सो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, सॉरी डिस, ओके, डीपीटी आय डी. Okay, from stud info. Okay, just execute, select this, execute it. You can see these are the different unique department id we will get here from 501 to 505. Okay, now if I want to see the total marks, टोटल मार्क्स डिपार्टमेंट वाईज टोटल मार्क्स जर मला बघायचे असेल की 501 ला किती टोटल मार्क्स मिळाले, कारण जर मी ही क्वेरी रन केली, तुम्ही इथं बघू शकता की जर मी ही क्वेरी रन केली, तिथे बघा 501 501 501 501 हा खूपदा रिपीट झालाय. मग याच्यामध्ये पण डिफरंट मार्क्स आहेत की नाही? मग ह्या मार्क्सची टोटल करायची मला, डिपार्टमेंट वाईज मला काय करायची आहे, मार्क्सची टोटल करायची. मग मी ती कशी करणार आहे? तर त्याच्यासाठी काय क्वेरी लिहिणार आहे मी? सिलेक्ट, काय काय दाखवायचंय मला? डिपार्टमेंट आय डी बरोबर, कॉमा, आणि काय करायची? मार्क्सची टोटल करायची. आणि टोटल साठी कोणतं फंक्शन आहे आपल्याकडे? सम. काय केलंय मी इथे? मार्क्स. ठीक आहे, कोणाकडून? फ्रॉम टेबल नेम काय आहे? स्टूड इन्फो. आणि आता मला सांगा, आपण ग्रुप बाय कशाचा करतोय? आणि ग्रुप कशाचा करायचा आहे मला? डिपार्टमेंट आयडीचा. कळतंय का? कारण डिपार्टमेंटच्या आयडी नुसार मला काय करायचंय, स्टुडंटचे मार्क्स, जे सम टोटल मार्क्स आहेत ते मला इथे डिस्प्ले करायचे. सो वेन यू सिलेक्ट दिस अँड एक्झिक्यूट इट, इट सिम्पली डिस्प्ले. ओके, so department id in 501, total marks is 319. And if you want to change this column name, see here you can give the alternate name here with the help of as keyword. Okay, as like total marks. Fine. So just select this, execute this. Now you can see here in 501 total marks is what? 319. 502 394, 503 348, 504 332, 505 297. Okay, sorry.
Okay, now next if I want to show you, okay, so these are the total marks. uh, Department wise I have show the total marks. Now what I want to perform, the maximum total marks, that all total marks I have to display in a descending order, है ना, कि मॅक्झिमम मोस्ट ऑफ द मॅक्झिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स कोणत्या डिपार्टमेंटला मिळाले. जसं की यू कॅन सी हिअर, ओके, दिस 502 गॉट द 394 मॅक्झिमम मार्क्स. ओके, देन 348, 503, then 504, then 501, and then 505. Okay, for that purpose what should be the query you have to write? Okay, I just select this, control V, and instead of putting semicolon here I just want to apply order by clause. Sorry, order by clause. ऑर्डर बाय कशावर लावायचं आहे मला? सम ऑफ मार्क्स वर, बरोबर, सम ऑफ मार्क्स. आणि हे सम ऑफ मार्क्स मला कसे दाखवायचे? इन डिसेंडिंग ऑर्डर. Clear? So guys, when you execute it, so it displayed, so 394, it is a maximum marks which is display here in a first location. Then 503, 504, 501, and 505, that already I have mentioned. Okay, already I have explained this. Okay, so this is a way to apply the group by clause. Okay, so similar, if you want to total marks, if you want to see the sports wise total marks, you can also, instead of DPT ID, you can see the sports wise total marks. And now if you want to print the average marks from each department, so what should be the query? Okay, I just execute. So department ID maximum sum of, instead of sum, what we need to perform here? Average marks. And instead of total, what we need to write here? Average. Sorry, average. Okay, and group by what? Department ID. When you execute this, मग आता मला डिपार्टमेंट वाईज ॲव्हरेज मार्क्स बघायचे असेल तर हे काय ॲव्हरेज मार्क्स माझे 63. आणि मॅक्झिमम ॲव्हरेज मार्क्स जर मला बघायचे असेल किंवा मोस्ट ज्याचे मॅक्झिमम मार्क्स आहे तो रेकॉर्ड मला पहिल्यांदा पाहिजे असेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो व्हॉट वी हॅव टू राईट? सो सेम हिअर, व्हॉट शुड बी द क्वेरी क्लॉज वी नीड टू यूज? ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय क्लॉज. ऑर्डर बाय क्लॉज कुठं लावायचा आहे मला? ॲव्हरेज ऑफ मार्क्सला, राईट? Average of marks in which order? In ascending or descending? Of course in a descending order. When you execute this, guys, you can see it in descending order. Most of the average marks will display first. So 502 have a maximum average marks, that is 78, 74, 69, 66, and then 63. Okay, now the question is, if you want to see the minimum and maximum marks फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, आता काय करायचंय मला की सपोज 501, 502, 503, अप टू 505, दीज आर द डिफरंट डिपार्टमेंट्स आर देअर इन माय टेबल. ओके, आता मला बघायचंय की 501 मध्ये मिनिमम मार्क्स किती आहे आणि मॅक्झिमम मार्क्स किती आहे. ठीक आहे, सो त्याच्यासाठी क्वेरी काय लिहिणार आहे मी? सिलेक्ट डिपार्टमेंट आयडी मला शो करायचा आहे, बरोबर, डिपार्टमेंट आयडी. ओके, कॉमा, देन व्हाट आय नीड टू शो यू that minimum marks, है ना, minimum marks as mean marks. This is the alternative name for mean marks column. Okay, and comma, and what I need to show? Maximum marks. Let's say maximum marks. I have changed the name of this column, that is in max marks. Okay, from which table? From studinfo table. Okay, and group by which column we need to group by? Of course department wise, because we have to see the record na, so that's why we have to put department. Okay, so just execute this, guys. So yes,
This is a department ID, which is 501 to 505. In 501, the minimum marks is what? 39, and maximum marks is what? 86. In 502, minimum 62, 96, 503, 37, 92, 504, 49, 83, 505, 43, 93. This is the way to get the minimum and maximum marks from the table. Okay. This is the way, guys. It is very, very important. Group by and with having clause, already we have seen practically also. I have performed the multiple queries on the table stored info. Okay. And if you if you want more queries, so okay, I also have prepared the one assignment to you. I just want to switch my uh, window. Now here, this is an exercise I have prepared for you. Okay, so this is a table with the name column, and these are the different columns are there, that is team, player name, age, state, and salary. So what are the questions? First understood the questions. Okay. And then you can easily apply the SQL query on that table. So what is the first question, guys? So write a SQL statement that lists the number of players in each country. Okay. In each country म्हटलंय, and number of players means total number of players means what? We have to what it returns, team and total players. So you can understand. So काय ग्रुप करावं लागणार आहे इथे आपल्याला? इन each टीम सांगितलंय, मग ग्रुप कशाचा करावा लागणार आहे? टीमचा. So select team and count of P name as total players, right? From team, group by, from game, sorry, and group by team. So this is a answer for this query. In that way you have to solve all this query. Okay. And guys, please comment me, okay, your answer for all this query. You have to write SQL statement, and please return, you should write in a comment box, so I can understand whether you have solved it correctly or not. So try this assignment, and please like, share, subscribe my channel. हा व्हिडिओ कसा वाटला, आणि याच्यामध्ये हे असाइनमेंट सॉल्व करताना तुम्हाला काय काय प्रॉब्लेम्स आले आहेत, प्लीज मला सांगा, कमेंट करा, सो दॅट आय विल करेक्ट युअर प्रॉब्लेम. ओके, आय विल सॉल्व युअर प्रॉब्लेम्स. ओके. And please, again, I would like to say, please share, like, and subscribe my channel. Thank you for watching the video. We will see with the next new video very soon. Bye bye. Take care.